بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي الأمين. اليوم درسنا هو عبارة عن مقدمة في علم الاقتصاد الكلي الماكرو ايكونومكس. أول شيء راح نبدأ بتعريف الماكرو ايكونومكس. It's a branch of economics that deals with aggregate economic variables such as inflation, rate of economic growth, national income, GDP and changes in unemployment levels or rates. إذا هو فرع من فروع علوم الاقتصاد اللي بتتعامل مع aggregate economic variables المتغيرات العامة الاقتصادية مثل الانفليشن اللي هي التضخم والايكونوميك جروث النمو الاقتصادي national income الناتج أو الدخل المحلي والجي دي بي الناتج المحلي الإجمالي unemployment rate اللي هي نسبة البطالة. Areas of macroeconomic research عندنا two areas economic growth والbusiness cycle. economic growth بنعرفه على إنه increase in aggregate production in an economy. والbusiness cycle هي عبارة عن fluctuations in output and employment. fluctuations بمعنى التفاوت بين output والemployment rate. نيجي ل saving and investing. Saving money typically means it is available when we need it and it has a low risk of losing value. إذا saving money ادخار المال بمعنى إنه المال بيكون موجود available لما نحتاجه when we need it and it has low risk of losing value. إذا في عنا مخاطرة صغيرة أو قليلة إنه نخسر قيمة المال. Saving occurs when current consumption is less than current output. We save for purchases and emergencies. إذا نحن بنقوم بعملية الادخار لشراء شيء معين أو الادخار للطوارئ. Households are the principal source of savings. Investing occurs when resources are devoted to increase further output. We invest for long-term goals. Businesses are the principal economic investors. في investing عندنا two types financial والeconomic investments. معلومات مهمة saving should be short term while investing should be long term. إذا saving بيحصل في short term في فترة قصيرة من الزمن while investing should be in long term والinvesting على المدى البعيد أو الزمن الطويل. The savings of households are collected by banks and other financial institutions, which lend the funds to business who can invest it. إذن السيفينجز تبع الهاوسهولد تتجمع في البانكس or other financial institutions واللي بدورها lend the funds بتعطي أو بتمنح القروض للبزنسز so they can invest. إذا هذا المال اللي ادخره الهاوس هولدز بنحط في البنوك أو الفاينانشال انستتيوشنز والفاينانشال انستتيوشنز بتعملوا على هيئة قروض للبزنسز اللي بيعملوا انفستمنت لهذا المال. في عنا عدة أنواع من الشوكس في الإيكونوميك. رح ندرس اليوم الديماند شوك والسبلاي شوك. Demand shock تعريفها is an unexpected changes in the demand for goods and services اللي هو تغير غير متوقع في الديماند أو الطلب على ال goods and services. It happens when there is a sudden and considerable shift in the patterns of private spending, either in the form of consumer spending from consumers or investment spending from businesses. A demand shock it has an effect on the prices of goods and services. إذا لما يكون عندنا demand shock راح يكون في تأثير على الأسعار لل goods and services. Supply shock is an unexpected changes in the supply of goods and services. إذا هو تغير غير متوقع في supply of goods and services.
is an event that makes production across the economy more difficult, more costly, or impossible for at least some industries. إذا supply shock ممكن يعمل صعوبة وتكلفة عالية وأحيانا استحالة لبعض للبرودكشن في بعض القطاعات الصناعية. بالنسبة للديماند شوك في عنا demand shock with flexible price و demand shock with sticky price. لما يكون عنا demand shock with flexible price, the market price will be able to adjust to unexpected changes in the demand. إذا في حال كان ال flexible price والdemand shock حصلت في إمكانية لتعديل الأسعار adjust the prices. اثنين عندنا no short run fluctuation in output ما في تفاوت في الاوتبوت على المدى القصير. ثلاثة production levels would remain constant and unemployment levels would remain the same. إذا production levels وال unemployment levels ما بيحصل عليها أي تغيير. لكن لما يكون عندنا demand shock with sticky prices, businesses must change production to match the demand. إذا لازم businesses تعدل البرودكشن حتى توصل للديماند المطلوب، تتماشى مع الديماند. اثنين maintaining inventory to help with unexpected surges in demand. لازم يكون عندهم inventory، طبعا هاي costly شوية بس الواحد بيحاول يحافظ على مكانة المؤسسة تبعه. ثلاثة production levels will be affected. مستويات الإنتاج راح تتأثر سواء بالزيادة أو النقصان. وال unemployment levels will be affected also، يعني نسب البطالة راح تتأثر سواء بالزيادة أو النقصان. وال GDP will be affected. Great Recession اللي حصلت بين 2007 وال 2009. نحكي عن ال causes وال solution. ال causes حسب Minsky explanation it's euphoric bubbles. حسب ال Australian explanation excessively low interest rates. Solutions اللي انطرحت وقتها stimulus solutions and structural solutions.